Introduce yourself. What's your name? Dracula. When we pull up on the scene, when I pull up on the scene, Trapper stepping on my toes. Trapper stepping on my toes. Yo, Wagwaan, my G's. My name is Nova Black. Wagwaan. So, I decided, because my platform, I do talk about music a lot, but at the same time, I do raise it's not just awareness about drugs, because people already know what's wrong with drugs. Like, we're sick and tired of people saying drugs are bad, drugs will do this to you, drugs will do that to you, you know what I'm saying? So I just wanted to find out what exactly it is that's causing people to actually take these drugs. So I decided to say, you know what, let me go to the streets and hear Wagwaan with people. You're getting the actual information from some people who know people who abuse drugs, people who take drugs themselves, because I think that's the perspective that we need nowadays. Because I always, the premise of everything I do when it comes to like drug awareness and the conversations, because I actually want people to start talking about it, because that is how you end the stigma. Because to some people will say, oh, let's stop drugs, let's end drugs and all that stuff, but when it comes to like a personal level on an individual, there's like a certain taboo. People will like castigate you. So I said, you know what, let's get the conversation going. So I decided to get into the streets, talk to some people, understand what exactly is going on. Introduce yourself. What's your name? Dracula. Saka ndautongotaro kuti vafana vemuzimu vari kudhakwa kusvika palevel ripi? Chii chiri kunyatsoitika mastreets? Streets, levels vafanha vari kunyatsotora izvo zvakugadzira dzimwe ngoma so dziri kugadzirwa dziri kubikwa nemapampa. Hamene kuti vari kuita zvokuita sei, ende vari kurova Guka. Zvinonzi Guka Makafela. Nyatsotsanangura kuti Guka chii chinochitika? Paguka muri kuona mabhaubhu ari kupera, mabhaubhu aya maenergy saver aya, because vanenge vachigadzira kanhu kacho kanoputiswa Guka, ngekuti unoona vachilaita nemalaita, ndo kunonzi vanenge vachiti kutsomwa. Saka tizive kuti kutsomwa kwacho kune kukanyatsobira sei kana vachitora zvinhu zvakadaro. Ngoma dziri nani, kana inini ndo dzandaitomborwawo dzinondibatsirawo, kana kuti paipai pane ndakasuwa paipai ndichida kumeditata zvangu dzikamisa pfungwa. Saka kune vanhu vasitamborwa ngoma dzinoita sei? Kune vanhu vasati vamborwa ngoma anodhakwa zvekuti anogona kumuka mangwana acho achitadza kuti achitotaura kuti ndichafa ndakadzirowa, but kana dzawirirana newe unoramba uchirova semarowero andinoita inini dzimwe dzenguva. Kana ndisina hangu zvakanyanya zvekuita, ndisingaende kubasa, ndodzirova izvozvo, because ndee nditori padheni zvangu. Asi ana Guka ikoko kumadrugs ari excess hatirovi, anorova nevapfana vechidiki aya. Unozvaona, but vapfana vechidiki vanopedzera kutengesa hembe chichi, zoda munhu anoita sei, anosenza. Nelockdown yakuuya iyi zichatita wese, because vapfana mumastreet umu vanenge vakurova Guka idzodzo, because lockdown dzigarai mumba, kuti ngaite sei totodzirova. Nechamba, pane two types, pane Malawi neskank. Skank ndo inonyatsoita, dzimwe dzacho dziri dzichiita kunge zumbani, hadzinyatsoita mushe. Saka iwo unofunga kuti chii chiri kunyanya kuti vapfana vemuzimbabwe varove madrugs zvekudaro? Inyaya yekuti hakuna mabasa. Vamwe vapfana havana zvekuita. Muno muZimbabwe munomu hamuna mabasa. Vanenge vachiti tikucreata majobs, chichichi hapana majobs ari kucreatwa. Majobs ariko inyaya yemining, madhara anenge achingoita zvemining, achingotora nzvimbo vachiita zvavari kuita, makambani vachivhara. Ndosaka mukuona kuti vapfana vechidiki vakushaya mabasa, vakupedzera vakutengesa iwo Mutoriro nembanje. Asi pakaita mabasa pamwe zvinodzora, hazvireve kuti vacharegera kuputa, zvinongodzokawo kuti zviite zviri nani. Asi vamwe vanotorarama nemadrugs. Kana inini chaiye ndichida kutoita basa rakasimba chaiye ndotofanira kutorova madrugs kuti zvinhu zvave zvifambe. Madrugs kuti vangamise madrugs
vanototadza kumisa madrugs because vakagona kumisa madrugs ndofunga vanenge vaita kuti ikonomi ite sei isumukire. Saka iwo kune vafane vari kunetsekana nenyaya dzemadrugs tomboti ada kusiya chii chaungamuudze kana chii chaunofunga kuti any advice yauinayo vari kurasika waiziya vari kuzozviwanza vari kurasika vaivai advice yandingape ndeyekuti ngavasiye mutoriro hausi right uri kukwadza unozova zvakaita sipo iri mumvura ndozve madyikiro aunenge uchiita mukati uyu kana ukatarisa soja love chaiye anga akasimba but paakatanga kurova guka zvinhu zvake zvanyanya bhozi guka harisi right. saka nongotare zita rako nekwaunobva kwaunogara Jerasi Marengo ndogara muisi yama saka da kuti ungotsanangure kana kuti vafana vemuzimu vari kurova madrugs kusvika palevhuri vafana vemuzimu vakurova madrugs but vakutozvikwadza vamwe vacho ndoda iwo unonzi mutoriro kuna vasingazive chii chine chimbonyatsoitika kufanana nemutoriro ameno mutoriro handisati ndaurova kana kuti ndinyatsoziva zvangu but ndongosvikuva chiurova handinyatsoziva kuti tepi naiwo ana burongwa vamwe but mbanje bo koendawo kuti mbanje bo ndinimuridzi wadzo mbanje bo sanyepera mbanje hauna problem nadzo handina problem mutoriro nana burongwa ava aiwa ndopane problem chii chaunofunga inda vanhu vari kuzorova madrugs ekudaro inda vanhu vari kuenda kuguka nekuita sei kushaya mabasa ndozvivapa kuti vabvise stress nemadrugs saka unoti choice here kana kuti havatorina choice ndozviripo choice hapana dai kune mabasa tofunga pamwe vaita choice saka iwo kune munhu tomboti munhu ari kurova madrugs zvekudaro but ada kusiya kana ngoti mafinal words kune vanhu vari kungorova madrugs unoti chii vari kuzviwanza madrugs zvawo ndatisiyei kurova madrugs nyanyanyanya ana burungo naiwo ana mutorirwa kuzvikwadza patiri panyama dzedu. What's your name? My name is Bobby Strengths, straight out of Queens. So how bad is it? Like, how excessive are people like abusing drugs, you know, in the streets and everything? Let's go to 1 to 10, I'll put it on 110 because most of them people are just taking everything. Because most of the people are just at the yard, not doing much, bored home usually. So people just take drugs to entertain themselves. Because most of the people are just living horrible lives. You know, people got bills, people got what's it, they're trying to like run away from that, you know, from that lifestyle. So they just have to live their life in the brains. That's why they're taking all them drugs and everything. So what are your final thoughts on the whole, you know, drug pandemic, so to say, or whatever? Like, what do you have to say about it? Yeah, I just say that at the end of the day, it's just a choice, whether you're going to take it or you don't. But if you're going to be taking it, you're going to die young, obviously. But if you're not going to take it, just advise other people not to take it. Peace out. Mari piputa atina mari asikusaiza wangu andine manje inova wasina vasha mwana wako atujada anditi jada anditi mutagumba anditi ndinobva vana sekuru heneri sekusaitere vana sekuru musandijaireni kana wangu muri mukuru wedu imimi. So the last guy we tried to interview didn't go well, as you can see. So it was just like, you know, let's let it go, because I think he said his brother was nearby or something. Yeah. So I don't know, he thought we were up to some foolery or something like that. So we had to let it go. So hopefully we're going to see 1 or 2 more people.
Any dance of the world, freestyle, simplex music, that's impressive. Makuda vanosede vakodesi, makuda vanoseta pace. Yeah, man. Idzi basa Saka it's often balance. Often kurova chi ma streets. kuridza any sound. Aiwa tikurova ma drugs ari kupisa mu street. Mushenengene. Ndeupi uchimotsanangura kuna wasingaziye kuti mushenengene ndeupi? More drugs dance. Yeah, man. You seem to also have to get drugs, Yeah. license, gives, employee registers, commission. And you can advise kuti varuda kudhakwa. Kuinda varida kudhakwa. Varuda kudhakwa through vada kugoneswa. Kugoneswa chi? Kugoneswa any out of the around. Dance out of the world. Exactly, Zim dance out of the world. The flying of the world. What is there? Nimawanda kureleasa this. Yeah. Bo wangu kanonotira zvealbum futi bo is rubuda rini? This year. Ndokutsvaga kauruza indokutsvaga ndona ndichikutsvaga ndokudza kuti album aufa. Yeah, makanitsvaga ndiripo. Ndiripo calling Goloi Odololo STGO any artist atombolinga nawo mawani. Saka yo chibodororoka freestyle sha wati une 40 matracks yo. Machina angu ndoridzwa nemamwe maartist. Breeze Prof, Chamangwiza, 5-star general. Anorelease machuni, any names we release album. Saka sha chingondororo freestyle sha. Kungondipa tu ma lines ngoti 1 2 sha udaro sha. Chingondororoka 2 minutes. Playing on the bad man, full on goes off, on goes boost, killer, boost, writer, death. Fulo! Zim dance out to the world. Zim dance out to the world. Oh, you calling your name? Yeah, man. My name is Dance Artist Master. Yeah, man. Oh, to the world. Through dance artists, Wangu wakanyanya, waita basa sha. Waita basa. Apa wanipa futi ma grapes. Wakanyanya. Thanks song. You bless. Oh, blessings. Yeah, man. Yeah, man. Any gadget of drugs. Senior Master Senator. Yes, sir. I will bless it. So this is actually my homie. His name is, you want to say your name? My name is Xander. His name is Xander, bro. So I'm going to be asking him a few questions. So, bro, why do you think the youth in Zimbabwe are taking so many drugs? Wagwaan with it, bro? Well, now, like a lot of guys are exposed to a lot of things now. Because you find them like they smoke weed, they do meth, take cocaine. So like now it's a whole trend if you're doing drugs. That's how the youth are living these days. And they're so like everywhere now. You can get them any corner, anyway. Like crystal meth is more like a common drug now. Like a lot of youths are hooked on that thing. So like drugs are on next level steroids, accessible and all. Now like a lot of kids find them as young as 14 taking this type of drugs. So youth are actually in a bad situation right now. You think that's happening? Yeah, people actually put excuses like jobs and all of that. But then sometimes you don't need to blame like the economy itself, because you're the one who has to look for the job. So you can blame it on the government of not giving you a job if you can
look for it personally. So I wouldn't say like it's because of not finding jobs or anything. So you're saying it's not like saying good to the economy, already messed up. You're saying that's an excuse, like it's a personal choice taking drugs. It's a personal choice now. So like what I said before is it's becoming a whole trend. If you're taking drugs, if you're taking a substance, it's a thing now. So you're saying it's more like a clout thing, yeah? Yeah, it's a cloud thing. You know what I mean? So what advice do you have? Well, the only advice I can give to this guys is you're destroying your life right now. You know, getting hooked to these drugs won't take you anywhere. So it's more like you're destroying yourself than building yourself. So the only advice I might give to these guys is like stay away from this type of drugs. If you're hooked, you can always get your things back together if you are on that type of vibe. So what I can tell you right now is walk away from it while it's early, before it's late. Yeah, man. Hopefully in the future I'm gonna be able to bring more videos and talk to more people in different neighborhoods. You know, I just happened to be here today and I was like, you know, let me ask a couple of people, you know. So yeah, we do get the music reviews and all that stuff, but like I mentioned before, I am quite passionate about, you know, drug abuse and recovery and really like hitting the root of the problem. Saga, yeah, again, thanks to every single person who participated today, and hopefully more people go and come through, and I'm gonna be, whenever I'm in a different hood, I'm gonna be like, yo, Wagwaan, let's talk about it, you know. So if you did enjoy the video, please do like, subscribe, share it with people, you know what I'm saying. Let's get the conversation going. Leave your feedback in the comment section and tell me your thoughts and tell me what you think. And yeah man, enough respect. Me, I go see you in the next video. When we pull up on the scene, when I pull up on the scene, traffic stopped and on my toes, traffic stepping on my toes. Know where your flow is.